1 minute left. Prophylactic antibiotics for surgery. Here the correct answer is option B, at the induction of anesthesia. Here 60% students have given the correct answer. We know that antibiotics should reach the peak tissue level before incision and contamination. So the intravenous administration at the induction of anesthesia is therefore optimal. And it is because any unexpected delay at the time of the surgery may occur before. So antibiotic tissue may decrease the level of minimum inhibitory concentration. So it is best to give at the induction of the anesthesia. Question number 2. Which infection is non-suppurative? Option A, abscess. Option B, cellulitis. Option C, surgical site infection, draining pus. Option D, empyema. Here the correct answer is option B, cellulitis. Cellulitis spreads through the tissue level without localized pus collection. Here 93% students have given the correct answer. Question number 3. What is the finger test used for? Option A, testing for in the tissue. Option B, diagnosing necrotizing fasciitis. Option C, assessing surgical site infection severity. Option D was checking the abscess depth. Here the correct answer is option B, diagnosing necrotizing fasciitis. Minimal resistance to the finger dissection to the fascia indicates that it is a necrotizing fasciitis. Here the 60% students have given the correct answer. Question number 4. What is the commonest cause of hospital-acquired bacteremia? Option A, surgical drain. Option B, indwelling vascular catheter. Option C, urinary catheter. Option D, ventilator. Here the correct answer is option B, indwelling vascular catheter. It is the commonest thing for hospital-acquired infection. Here 27% have given the correct answer. Question number 5. Which sign distinguishes major from minor surgical site infection? Option A, presence of pus. Option B, systemic illness. Option C, redness and swelling. Option D, pain at the wound site. Here the correct answer is option B, systemic illness. It differentiates major from the minor symptoms. Systemic illness means like fever, tachycardia, raised WBC, these features. This differentiates major from the minor surgical site infections. Here 79% students have given the correct answer. Question number 6. Which of the following is a hallmark of Streptococcus pyogenes infection? Option A, localized pus. Option B, cellulitis with spreading inflammation. Option C, gas in tissues. Option D, no systemic symptoms. Here the correct answer is option B, cellulitis with spreading inflammation. Because in case of Streptococcus pyogenes infection, there is no pus formation. It spreads along the tissue planes. Here 80% students have given the correct answer. Question number 7. What is the best time to administer prophylactic antibiotic for surgery? This is a repetition. Here the correct answer is option B, at the induction of the anesthesia. 63% students have given the correct answer. Question number 8. Which of the following is not part of sepsis 6? Option A was blood cultures. Option B, IV fluid. Option C, IV antibiotic. And option D, surgery within 6 hours. So here the correct answer is surgery within 6 hours. We know that in sepsis 6, we have to give 3 to the patient and take 3 from the patient. So we have to give 3 things. That means IV fluid, antibiotics, and oxygen and urine output monitoring. And we need to take 3 from the patient. These are the blood culture, full blood count, and lactate. So here the correct answer is option D, surgery within 6 hours. 95% students have given the correct answer. Question number 9. What is the first line antibiotic for MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus? Option A was flucloxacillin. Option B, vancomycin. Option C, amoxicillin. Option D, ciprofloxacin. Here the correct answer is option B, vancomycin. This is the first line of antibiotic in case of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Here 97% students have given the correct answer. Question number 10. Which one is false regarding pre-operative preparation to surgical site infection? Option A was
preoperative skin shaving should be undertaken in the operation theater immediately before surgery. This is correct. Option B, antiseptic bath, usually by chlorhexidine, are the best in reducing the surgical site infection. This is false, because it used in the Europe, but it has not proved any benefit for the patient to reduce the surgical site infection. And option C was one application of more concentrated alcohol-based antiseptic solution to reduce more than 95% of bacterial count. It is also correct. And option D was perioperative avoidance of hypothermia and the use of supplemental oxygen during recovery significantly reduce the surgical site infection. This is also correct. So here the correct answer is option B. That means it is false. Antiseptic bath, it does not prove any benefit in reduce surgical site infection. Here only 30% students have given the correct answer. So thank you, sir. Okay, thank you. That's all, sir. Thank you, Dr. Maruf, for nicely moderating the poll, designing the questions. Student performance good. আমি একটু কমেন্ট নিয়ে আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে প্রফেসর মাসুদ করিম, will you make any comment? Sorry. Thank you, Maruf. খুব সুন্দর প্রশ্ন হয়েছে। All are very lab based, and that should be, যেহেতু আমাদের এটা মেইনলি রেফারেন্স বুক। আমি এই প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে স্টুডেন্টদেরকে আরো কিছু সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন করতে চাই, যদি তারা সেটা আনসার করে। আমি একটা জানতে চাই, যেমন একটা প্রশ্ন ছিল, এটা কত নম্বর ফিঙ্গার টেস্টটা, কত 3 নম্বর? 3 নাম্বার, স্যার। ফিঙ্গার টেস্ট। সো আমি ট্রেনিদের কাছে জানতে চাই যে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ফিঙ্গার টেস্ট, হাউ ইট ইজ ডান? এনিবডি প্লিজ। আমাদের আজকে কোনো স্লাইড দেখানো হবে না, আমি মুখে কথা বলবো, তোমরা উত্তর করবে, এরকম 2-1টা স্লাইড দেখাবো। সো ফিঙ্গার টেস্টটা কি জিনিস বলো দেন। এনি ট্রেনি, হাউ ইট ইজ ডান? না ওই যে লাইভ জ্বলবে। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার, নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস এর ক্ষেত্রে আমরা যখন সাসপেক্ট করি যে এটা নেক্রোটাইজিং ফাসা নাকি ফাসাইটিস নাকি সেলুলাইটিস, তখন স্যার আমরা ফিঙ্গার টেস্ট করি। ফিঙ্গার টেস্টটা করা হয় স্যার অ্যান্টিসেপটিক ওয়াশ দেওয়ার পরে, স্যার স্টেরাইল গ্লাভস পরা হয়, একটা 2 সেন্টিমিটার ইনসিশন দেওয়া হয় আপ টু দা ফাসা, ডিপ ফাসা পর্যন্ত। তারপর স্যার উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া আর উইথ অ্যানেস্থেসিয়া? স্যার লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে স্যার। ওকে। তারপরে স্যার ডিপ ফাসা পর্যন্ত ইনসিশন দেওয়ার পর স্যার ফিঙ্গারটা দেওয়া হয়। ফিঙ্গার দেওয়ার পরে স্যার আমরা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস দেখি। প্রথমে স্যার হচ্ছে ব্লিডিং, যদি ব্লিডিং কম হয়, আর হচ্ছে স্যার রেজিস্ট্যান্স দেখা হয়, ফাসাতে রেজিস্ট্যান্স, ফাসাল প্যানের রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, অথবা স্যার হচ্ছে ডিশ ওয়াটার ফ্লুইড বের হয়ে আসে, তাহলে স্যার ফিঙ্গার টেস্ট পজিটিভ ধরা হয়। সেক্ষেত্রে নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস স্যার মোটামুটি কনফার্ম ধরা হয়। কি করবে তখন? ইউ আর রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তখন স্যার আমাদের হচ্ছে নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস এর স্যার মেইনস্টে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে ওয়াইড লোকাল ডেব্রাইভমেন্ট স্যার। পেশেন্ট রিসাসিটেশন শুরু করব এবং স্যার ওয়াইড লোকাল ডেব্রাইভমেন্ট করব। কতটুকু কাটবে? যে তুমি তো যেখানে কাটলে এখানে তো পৌঁছা, রাইট? নেক্রোটিক স্যার আমরা হচ্ছে যে মার্জিনটা স্যার হচ্ছে মানে কাটতে কাটতে যতক্ষণ স্যার হচ্ছে মার্জিন থেকে ব্লিডিং আসা পর্যন্ত কাটবো স্যার। তবে স্যার অনেক ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে ফার্দার ডেব্রাইভমেন্ট লাগে স্যার, 24 বা 48 আওয়ার্স পরে আবার চেক করতে হবে স্যার। গুড, ঠিক আছে, খুব এক্সেলেন্ট বলেছে সে। আশা করি অন্যান্য ট্রেনিরও ওটা শুনতে পেয়েছে। সো আমাকে স্যার, আমি এই রিলেটেড কথা বলি না বলতে, যেহেতু শুরু করেছি, বলো এখানে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অর্গানিজম ইনভলভ ইন নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস। তুমি বলো আর কি কি নাম আছে এটা? স্যার সাবডার্মাল গ্যাংগ্রিন, আর স্যার হচ্ছে সাইট অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে স্যার অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে হলে মেলানিস সিনার্জিস্টিক গ্যাংগ্রিন বলে, আর স্যার স্ক্রোটামে হলে ফর্নিয়াস গ্যাংগ্রিন বলা হয় স্যার। অর্গানিজম কি আছে এখানে? স্যার ইউজুয়ালি স্যার পলিমাইক্রোবায়াল, তবে স্যার মানে মনোমাইক্রোবায়ালও হইতে পারে স্যার। মাইক্রো অর্গানিজমের ভিত্তিতে এটাকে 4টা টাইপে ভাগ করা হয় স্যার। টাইপ 1 হচ্ছে পলিমাইক্রোবায়াল, সেখানে গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ সাথে অ্যারোবিক অ্যানারোবিক থাকতে পারে। আর টাইপ 2টা স্যার হচ্ছে মনোমাইক্রোবায়াল, ইউজুয়ালি স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন্স দিয়ে হয় স্যার। আর টাইপ 3 একটা আছে স্যার, ওইটা হচ্ছে এক্সাক্ট জানি না। টাইপ 4টা হচ্ছে স্যার ফাঙ্গাল। Usually mixed infection rather than monomicrobial. আচ্ছা, আরেকটা ক্লোস্ট্রিডিয়াম দিয়ে হয় স্যার, ওটা ক্লোস্ট্রাল মায়োনেক্রোসিস, মানে ক্লোস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেস দিয়ে হয়, মেইনলি সেপটিকামও থাকে দিয়ে হয়। আরেকটা প্রশ্ন করি, এখানে এমআরএস এর একটা প্রশ্ন ছিল।
আমি ট্রেনিদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে স্টেফাইলোকক্কাস এটা কত নম্বর ছিল মারুফ? 9 কোশ্চেন নাম্বার 9 লেখা আছে। আচ্ছা 9 এখানে ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন অ্যান্টিবায়োটিক ফর এমআরএস। আমি একটু জানতে চাচ্ছি ফর দ্য ট্রেনি যে আমরা তো স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াসের অ্যান্টিবায়োটিক কি চুজ করি, আমরা কি অ্যান্টিবায়োটিক দিই? ফ্লুক্লক্সাসিলিন দিয়েছি। ফ্লুক্লক্সাসিলিন। ওকে গুড, তাহলে এখানে আমরা এরকম লিখলাম এমআরএস এ লিখলাম কেন? ফ্লুক্লক্সাসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস লিখলাম না কেন? ওয়াই দ্য মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস? ফ্লুক্লক্সাসিলিনের আরেকটা নাম তো মেথিসিলিন স্যার। এটা কি আরেকটা নাম নাকি অন্য কিছু? ওকে, এটা যখন সেনসিটিভিটি দেখা হয় আসলে ফ্লুক্লক্সাসিলিন দিয়ে দেখা হয় না, মেথিসিলিন দেখে দেখা হয়। তাহলে কোনো একটা অর্গানিজম যদি মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স হয় তার ধরে নেওয়া হয় যেটা ফ্লুক্লক্সাসিলিন রেজিস্ট্যান্স। সো এটা হলো আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্টের কাছ থেকে জানা আর কি। ওকে, সো আমাদের আরো ফার্দার ডিসকাশন হয়তো আরো অনেক ডিসকাশন এখান থেকে বেরিয়ে আসবে, অনেক কিছু এখানে আউট হয়েছে। স্যার আমার এতটুকুই, যদি স্যার থ্যাংক ইউ। আমি একটু ডক্টর আরিফ থেকে কমেন্ট নিই আজকে পোলিং এর উপরে। ডক্টর আরিফ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হুম। পোল খুবই সুন্দর হয়েছে। এটা একটা ইনিশিয়েশন হিসেবে সবার একটু ব্রেন স্টর্মিং এর জন্য এবং সাবজেক্টের মধ্যে ঢোকার জন্য খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন হয়েছে। তো আশা করি যে দুইটা ডিসকাশন থেকেই এই বিষয়ে আরো অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে এবং আরো আরো গভীরে তাদের কোয়েশ্চেন গুলো তারা অ্যান্সার পেয়ে যাবে। ধন্যবাদ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের ফার্স্ট প্রেজেন্টেশনে যাই। ফার্স্ট প্রেজেন্টার প্রফেসর মোহাম্মদ মাসুদ করিম।